வந்துட்டோமா? வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இது வேற நமக்கு இங்கே இன்னும் வரல. ஓகே ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இளம் கேமிங். என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். எதுக்காக பெல் பட்டன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லைவ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நீங்களும் லைவாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லைவ் பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். அதாவது இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லை நான் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபேஸ்புக் இருக்குது, ட்விட்டர் இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது. அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அது மூலமாகவும் நாங்கள் லைவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த லைவாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி பகுதி 2 தான் வந்து பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக நான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன கேம் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பண்ணுறதா இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி பண்ணுறதாங்க. பட் என்ன லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. பட் என்னென்னா லைக் இந்த வீக் நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுட்டு, ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 20 ஹவர்ஸ் கேம். ஸோ இன்னொரு 9 பார்ட் இருக்குது. இன்றைக்கி ஸ்ட்ரீம் முடித்தாங்கள ஒரு 8 பார்ட் இருக்குது. ஸோ எப்படியும் இந்த வாரத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னைக்கு அப்புறம் நாளைக்கு அப்புறம் நாளன்னைக்கு சனிக்கிழமை வரைக்கும் லைவ் இருக்குது. இன்றைக்கும் நாளைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியே ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா பெரிய கேம் ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட 20 ஹவர்ஸ் கேமு. ஸோ இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானில் தான் இன்றைக்கி ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேற்று ஸ்டோரி பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ என்ன நடந்துட்டுன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் இருக்குது. ஸோ அது மூலமாக நீங்கள் போய் நேற்று என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, அப்புறம் ஸ்பான்சர்ஷிப் லிங்க் கீழே இருக்குது. ஸோ அது மூலமாக ஸ்பான்சர் பண்ணணும் முடிஞ்சவங்க பண்ணலாம். ஸோ ஓகே, நம்ம நேற்று என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு அதாவது லண்டன்லேருந்து ஹாக்வர்ட்ஸுக்கு நம்ம வர்ற வழியில் ஒரு டிராகன் வந்து நம்ம வண்டியை வந்து அட்டாக் பண்ணிடும். ஸோ அது வந்து ராக் அப்படிங்கிறவனோட டிராகன் அதுதான் நம்மளை வந்து வழியில் அட்டாக் பண்ணிடும். ஸோ அது எதுக்காகனா அந்த ஒரு கீ ஒன்று இருக்கும், போர்ட்கீன்னு சொல்லிட்டு. அந்த போர்ட்கீ வந்து ப்ரொஃபஸர் விக் அப்படிங்கிற அவ்வளோதான். இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு, நான் விக்குன்னுட்டேன், பக்கத்துலேயே பேர் இருக்குது. ஸோ அவனோட ஒய்ஃபோட கீ அது. ஸோ அந்த கீக்காக தான் அந்த ட்ராகன் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணும். ஸோ அதை தேடி ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனும் வந்திருக்கான். ஸோ அவன் தான் இந்த கேமோட வில்லன்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. பார்க்கலாம் என்ன ஃப்யூச்சரில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓகே, நம்மளை இப்போ அந்த ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கை போய் மீட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஆரம்பிக்கலாமா? ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபிக்கு நமக்காக. டேய், நம்ம தான் வெயிட் பண்ணணுமா? வந்தானா? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go?
I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Professor Hackett போய் மீட் Her defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. மேலேயா கீழே போகணும்னு நினைக்கிறேன். இது வேற இந்த மாதிரி இது ஆக்சுவலாக நமக்கு தான் பிரச்சனை நினச்சேன். பட் இது இந்த கேம்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. ஃபாஸ்ட்டாக ஓடணும்னா இந்த ஒரு இஷ்யூ ஒன்று இதில் இருக்குங்க. If only a new student were to help me with my stuff. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. In 2 rounds of cross-ones. என்னங்க இவ வேற ஏதோ அசைன்மென்ட் கொடுத்துட்டு போறா. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? அங்க இருக்கா? ஓகே ஓகே. Whee! Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. He tried to stop me, did rancorous calf, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment jar, so I took my revenge to wreak havoc and harm. Glad you could make it. Lucan's just over there. இவங்க ஆம்ஸ் பைத்தியக்காரா. Can I help you? இவகிட்ட தான் பேசணுமா? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian.
I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work You exactly? show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! இவன் தான் அந்த crosswordsக்கு பெரிய மெயினான ஆளா இருப்பான். We'll make you regret signing up. இல்ல இனிஷியேட்டர் முதல் ஒரு நிமிஷம் பிரேக் த்ரூ யுவர் ரூல்ஸ். இருங்க ஒரு நிமிஷம் பிரேக் த்ரூ யுவர் ஓகே caps lock. Potato! Confringo! Come on! Stupid boy! Accio! You're better than that! I'm the one! Potato! Reparo. Reparo. Levioso. Lumos. Is that all you've got? Pity more people can't watch the duels. முடிஞ்சுதா? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Even the In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Quest complete. தம்பி இருப்பா. இன்னொன்று இருக்குல்ல. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. நம்ம இதுக்கு I'll போயிருக்கோம். fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ஏன் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா காம்படிஷனுக்கே போயிருக்கோம். You'll get it! Accio! Excellent fall! Accio! Next time, perhaps! ஓ சாரி ரெண்டாவது Levioso! Good one! Levioso! Lumos. That's it! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner?
last Natasha வந்து Yes, Natty. Then let's get to it. எங்க அந்த இவ Ready to get thrashed? இமல்டாவும் ஒருத்தி இருந்தால Apologies in advance. 3 பேரா எத்தனை பேர் வந்தாலும் நம்ம அசால்ட்டா பண்ணுவோம் அசால்ட்டா Protego! There goes my wager. Protego. Come on. You're better than that, Harold. Stupid one. Accio! Don't try right now. Winner. Stupid one. Find the Reparo. Accio! Expelliarmus. Pity more people can't watch the duels. நீ என்னடி பண்ண எதுவும் பண்ணல போல Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. புரிஞ்சுதுல Assignment's all finished. ப்ரொஃபசர் ஹேக்கெட் தள்ளு 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 Don't get too cocky simply because you had one. If only a new student were to help me. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. இன்சைடியோ என்னடி பண்ணுவோம் இதில் எதுங்க ஃபைல் இதுவா டு யூஸ் ஸ்பெல் ஓ இது ஸ்பெல் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணணுமா ஓகே ரிப்பேரோ நமக்கு இப்போ தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் Incendio! Incendio!
இருங்க. Is a spell or item? அது பண்ணிட்டேனேங்க இன்சென்டியோ. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. அவ்வளோதானா? அவ்வளோதானா? நியூ quest. புது quest இருக்கு போல. Secret of the restricted sections. Okay. இதையே ட்ராக் பண்ணிடுச்சு. 3வது லெவல் தான், நம்ம இப்போ 5வது லெவல். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஈஸியாக பண்ணலாம். நீங்கள் இன்னொரு தடவை Accio! Incendio! Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Might some kind soul help me? இது ஃபிக்கிட்ட போகணுமா? ஓகே ஓகே, ஃபிக்கோட கிளாஸ் நமக்கு. Ah, there you are. ஃபயரை Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. எங்க இவனும் அந்த அவன் பேர் வருது ராண்ட்ராக் கூட சேர்ந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Secret, okay, அந்த restricted ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த சீக்ரெட்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பட் ஆனால் அதுக்குள்ள ஹெட்மாஸ்டர் வந்து அவனுக்கு Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. அந்த restricted நம்ம செபாஸ்டியன் கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் அவனுக்கு தெரியும் போல அந்த சீக்ரெட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செபாஸ்டியா இங்கே தான் இருக்கேன். Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight.
and tell no one. நான் என்ன சொல்ல போறேன்? சரி மாட்டிக்கிட்டேன். Librarian. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt, but a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். இங்கே தான் இருக்கியா? See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Cloaks. இப்போ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்? Disillusionment. க்ளோக் பண்ணிக்கிறது, செல்ஃப் க்ளோக். சரிடா, இது எப்படி பண்ணிக்கிறது? ஒரே நிமிஷம். ஓகே இதை வந்து பட் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்னு தெரியல. I'll be quieter than a jobberknoll. நம்ம ரொம்ப நேரம் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is.
someone there? Is that you, Peeves? கண்டுபிடிச்சிட்டாலோ இல்ல Goodness gracious, what a mess! இதுதான் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷன். பரவாயில்ல, ரொம்ப நேரம் இருக்கு இந்த ஸ்பெல். இந்த இது use basic cast. Ghost, don't let her see you. இப்போ என்ன நீ செக் பண்ண போயிடுவா இந்த கோஸ்ட்டு. அப்போ நம்ம இந்த பக்கம் போகணும். Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Silent as a grave. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell